kulan ballaaran oo ka qabsoomay hoteelka Xayaat Regency ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa waxay ku soo bandhigeen Somaliland Business Fund oo ay wehelinayaan Bangiga Adduunka laanta Somaliland. Saraakiil ka socota ayaa waxay isku xog wareysteen jaaliyada reer Somaliland ee degan gobolkan Ohio guud ahaan iyo magaalada Columbus gaar ahaan. Somaliland Business Fund oo soo bandhigtay mashaariicda uga hirgashay Somaliland iyo kuwa u qorshaysan sanadka soo socda. dhanka kale waxa su'aalo ka weydiiyay jaaliyada reer Somaliland halka ay u marayso hawlahoogii. ugu horreynna waxa hadal kooban ka soo jeediyay hadalka Najiib Xaashi oo ah xiriiriyaha Bangiga Adduunka Somaliland. hadaladiisina waxa kamid ahaa sida tan. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة بعد السلام الله عليكم دمانتين به. برنامج كنا هل كان ما أنت يسكون من كولومبوس أوهايو. وبرنامج عن كفر إنه عن سعودة أوريدي سوماليلاند. برنامج هو على PSD Re-engagement Program سالكم قرن باكستان. وبرنامج World Bank وكفر من سوماليلاند. أجندها عاوة وحويان وحنا نتكلم عن overview برنامجك جودهان يمشارع الكوكوبية هاي يسيد اللوجو على سوماليلاند دن وحنا جود جريد عن مشروع عن سوماليلاند بيزنس فند أو كم إذا component كم إذا أما مشروع كم إذا برنامج كوين سوماليلاند PSD Re-engagement Program وحنا كتشوفنا هل كان أفرقف أنا مقعي واحد نجيب حاشي. I'm the regional coordinator for this program in Somaliland, and we have Jade and Dai. She's an economist also working for the World Bank. We have Dennis Dan, who is the fund manager of the Somaliland Business Fund, and we have Mohammed Elmi, who is fund analyst of the Somaliland Business Fund. برنامجكم كواجهين was private sector, لكن in the process public sector كانوا ولا شقينا وحن capacity وقعنا بسنا وساردنا يوضع شقين تلاقيين مشاريعنا مكفرين مركات ديان كبلا investment climate debate وحن ودنا إن هرجيسة الله يسمعيه ميل سنترا وسدن الدنيا ذا كلام القوف بدوني بيزنس كيسين ديوان كليو وحفيز كليو مساعد كرو أنا نقول إن مساعدتي جناسية وساعدتي مالية حرالية قد كل بحفيزي وفرق قف كوستو وكبام يطلعوا gobolada kale waa la ururiyay markaas loo soo diray Hargeysa ilaa wasiirkana saxa waxaan wadnaa barnaamijkan ka wadnaa in laga hirgeliyo wasaaradda ganacsiga wasaaradda maaliyadda xafiiska qayb ku yeelato xirnaaliga guud oo qayb ku yeesho qofku markuu doonayo diiwaan geliyo mashruuc shirkad inuu toos u tagi karo xareyn karo maaliyo lagu heli karo sida adduunyada kale in loo diiwaan geliyo waxa kaloo pilot projects la socdo ka waxaan ka bilaabi doonaa burciye berbera dan waxa xigi doona magaalada kale Somaliland sida Boorama wajaalo ku taalayado hadda cross border trading ku maro arigaabo laascaanood hadii la inoo daayo marka pilot point la bilaabi doonaa financial sector ka waxa jiran resident advisor ayaan keenay Baanka dhexe Somaliland wuxuu la shaqeeyaa governorka banki DG-ga deputy governorka iyo shaqaalaha kale wuxuu bixiyay so far ilaa 8 workshop buu siiyay waxaan wadnaa insha Allah inaan ka caawino licensing and supervision department doonay meesha laga sameeyo wad maqasheen dhowr goor ma governorku isugu yeeray qoreenkan xawaaladaha waaweyn ku lahaa baan ma noqon kartaan ilaa iska ka soo diiwaan gelisaan marka mashruuca la wadno waxaa jira markaa commercial banking act ayaa yaala baarlamaanka aan wali isaga aan wali saxin laakiin ku jira ajandooda soo socon waxaan koon ku jiraa number 3 waxa weyn value chain support oo ah habkaha iyo gamsa habkaha iyo beeyada iyo kalluumaysiga ka horan number 1 waxaa loo wada shirkad la yiraahdo APS oo ay Yemen oo wadamo badan bay ka shaqeysay baankana meelo badan bay ka shaqeeyeen iyaga wada xafiis bay ka dhex furanayeen wasaaradda ganacsiga qorin Somaliland isna la shaqeeyaan talabaad number 2 waxa weyn waa anaga toos u soo qaadanay consultants marka ninkan mika senior president advisor ka governorka iyo banka waxa weeyaan deputy governorka hore banka dhexe Zambia anaga la shaqeeyaan value chain
kalluumaysiga iyo xabkaha shirkadda noo wada waa shirkad Francisco Africa la yidhaah xafiis bay ku leeyahay Hargeysa waanay shaqeeyaan waan la shaqeeyaan dadka Somaliland waxay wada shaqeyn leeyihiin wasaaradda kalluumaysiga meesha wada fadhina maanta waa Somaliland Business Fund waxaan siinayeen waa shirkad Ingiriis ah haysata Land Ministry la yidhaah Somaliland Business Fund waxa fund manager oo Dennis Dan xafiis bay ku leeyahay Hargeysa shaqaale badan baa iyagu shaqeeyay in fact meesha wada fadhina maanta waa Somaliland Business Fund waxaan siinayeen waa shirkad Ingiriis ah haysata Land Ministry la yidhaah Somaliland Business Fund waxa fund manager oo Dennis Dan xafiis bay ku leeyahay Hargeysa shaqaale badan baa iyagu shaqeeyay in fact qolada Francisco Nishay laftiisa shaqaalooda aad bay u badan yihiin kuwan surveyga waad garan kartaan shaqaale la shaqeyn karta maadaama ay waddanka oo dhan shaqada ka wadaan marka waxaan jecelahay inaan kusoo dhaweeyo Dennis. And then I work for a development consulting company in the UK called Landor Mills, and the World Bank's contracted Landor Mills to manage the fund on their behalf. And in Hargeisa we have a small team. We call ourselves the Fund Management Unit, and we've just increased the size of the team because the size of the grant funds have been tripled. And when I started a year ago we had $3.6 million and now we have $10 million, so that's very good news for Somaliland. Why is there a business grant scheme in Somaliland? Two reasons. One is to address poverty and the other one is to increase prosperity. There is considerable potential in the country. There's a pristine coastline, 850 kilometers. It's undeveloped. There's fisheries. There's a strategic port there. The country is strategically located in terms of international trade. You've got East Africa, you've got the Gulf, you've got that major waterway. And within different sectors there are specific niche opportunities for investment. And we are a private sector development scheme. We work with entrepreneurs and business owners and investors. And the ace in the hole really for Somaliland is the diaspora. That's you people. Because you bring some good networks and contacts, resources, skills. And you've been outside of the country, you've seen the big world. And we think that can be a real advantage for the country. Why is there a scheme? Because Somaliland is a bit of a high-risk area to do business. We know that. So people will, if they're investing, they're looking for a higher rate of return on their investments. So the grant is there to offset some of that risk, what we call risk sharing, and it's there to incentivize the investment. So we know a lot of people have ideas, maybe some projects sitting on the shelf, and what they need is just some incentive to dust it off and make it happen. So we want you to start these projects now rather than wait or not at all. The purpose of the fund is to mobilize the creative energy and resources of the private sector to create jobs and incomes, especially for women and youth. And we work through the private sector, and what we're looking for are strategic projects, either increasing productivity within an existing business, to enhance innovation, or to promote diversification. Diversification can be new products, business processes, or it could be entering new export markets. And it can also be what we call market development, so addressing certain constraints in value chains and sectors. Now the Somaliland Business Fund is an open grant scheme. I should emphasize that. It's open to any region, any sector, and also anybody. It doesn't matter what nationality or passport you hold. If you're willing and able to come to Somaliland, invest, start a business, a sustainable business, and create jobs or increase incomes, especially for women and youth, then we're interested in talking to you. So we don't have any targets or priorities per se, but because of the larger World Bank program, we have a special interest in fisheries, solid waste management, and guns and resins.
So we're very interested in supporting those three sectors in particular. Now, it's the